Turn your Bible to the book of 1 Kings. Sorry, our message changed. Wafalme wa kwanza tufungue, mniwie radhi maana ujumbe wetu umebadilika. Chapter 19. Wafalme wa kwanza mlango wake wa 19. There was a microphone I used this morning. Kulikuwa na kipaza sauti niliyotumia. If you can recover it, it will do me a lot of good. Kama tunaweza ipata inaweza ikanitenda mema. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done. Ahabu akamwambia Yezebeli yote ambayo Eliya alikuwa ametenda. And withal how he had slain all the prophets with the sword. Na jinsi alivyowaua manabii wa Baali kwa upanga. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah. Ndipo Yezebeli akampelekea Eliya ujumbe saying, kusema, so let the gods do to me and more also, miungu wanifanyie hivi na hata zaidi, if I make not thy life as one of them by tomorrow about this time. Nisipofanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mmoja wapo. And when he saw that, naye alipoona hayo, he arose and went for his life, aliondoka ili kuhifadhi roho and yake, came to Beersheba, which belonged to Judah, akafika Beersheba mji wa Yuda, and left his servant there. akamwacha mtumishi wake huko. But he himself went a day's journey into the wilderness, lakini yeye mwenyewe akaelekea katika jangwa mwendo wa siku and moja, came and sat down under a juniper tree, akaenda akaketi chini ya and he requested himself that he might die, akajiombea roho yake ili and said, it is enough. Akasema yatosha. Now, O Lord, sasa Bwana, take away my life, uiondoe roho yangu, for I am not better than my fathers. kwa maana mimi sio mwema kuliko And baba as he zangu. lay and slept under the juniper tree, Naye alipojinyoosha na kulala behold, chini ya mretemu, the angel touched him and said unto him, arise and eat. tazama malaika akamgusa akamwambia inuka ule. And he looked, and behold, there was a cake baking on the coals, Tazama kumbe pale kuna mkate uliookwa juu ya makaa, and a cruse of water at his head. na gudulia la maji kichwani And pake. he did eat and drank, and laid him down again. Akala akanywa akajinyoosha tena. And the angel of the Lord came again the second time, Malaika wa Bwana akaja mara ya pili, and touched him and said, akamgusa akasema, arise and eat, inuka ule, because the journey is too great for thee. maana safari hii ni kubwa mno kwako. And he arose Akainuka, and did eat and drink, akala akanywa, and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights akaenda katika nguvu ya chakula kile siku 40 na unto mchana. Horeb, the mount of God. Akafika Horebu, mlima wa Mungu. Several of us in this meeting today Wengi wetu katika mkutano huu siku ya leo can tell of few occasions when people threatened you. tunaweza sema wakati fulani watu walikutisha. Somebody say you will see. Mtu akakwambia utaona wewe. Somebody say this thing you are doing, we'll see what will come out of it. Mtu akakwambia mambo haya unayofanya tutaona mazao yake. As terrible as that is, Jinsi hiyo ilivyo mbaya, it is different from what Elijah experienced. ni tofauti na kile ambacho Eliya alikutana nacho. In the case of Elijah, Katika hali ya Eliya, what he experienced was that a witch, ya kwamba alichokumbana nacho ni mchawi. a witch, Mchawi. a grand witch, Mchawi mwenyewe sent him a threat that was backed up with spiritual power. akamtumia tisho lililokuwa Not just na an nguvu ya empty human threat, sio tu tisho la mtu tu, but the threat was backed up with spiritual power. lakini tisho lile lilikuwa liko na nguvu You fulani need za to kiroho. understand the circumstances under which this threat was issued. Naomba uelewe kwa namna gani tisho hili Right lilikuwa. there on Mount Carmel, Katika ule mlima Karmeli, he had called down fire from heaven. alikuwa ameita moto kutoka mbinguni. He was a contestant against 450 prophets of Baal. Yeye alikuwa ameshindana na manabii 450 wa Baali. Gave them 6 hours to call fire from heaven. Akawapatia masaa 6 ya kuita moto kutoka mbinguni. Because in the practice of their sacrifice Maana katika kutoa dhabihu zao unto Molech their god,
ili kuweza kumuita Mungu wao. They sacrifice children to Molech. Wanatoa watoto ili kumfurahisha Mungu wao. And the fire drops from heaven upon their altar. Na moto inashuka kutoka mbinguni. So it was something they were used to. Ni kitu walichokuwa wamezoea. So Elijah said, let's play your game. Elia akasema haya basi tufanye mchezo. You call fire? Mnaita moto? You have fire callers? Moto wenu unakuja. Your God releases fire? Mungu wenu huachilia moto. So sasa make him an altar. Mtengenezee madhabahu. Call upon his name. Litie jina lake. This is how we know the true God of Israel. Hivi ndivyo tutamjua Mungu wa kweli wa Israeli. The God that answers by fire. Yule Mungu anayejibu kwa moto. Let him be reckoned as God. Atambulike kama Mungu siku ya leo. He won a victory that day. Alipata ushindi siku ile. And if you had possession of the newspapers, I don't know the name of your newspapers. Sijui gazeti zenu zinaitwaje. Okay, so we have some newspapers in Tanzania. Kuna Nipashe. Elijah would have made the front page. Elia angekuwa katika ukurasa ule wa mbele. You would have seen him with his Masai stick as an elder. Ungemuona na kijiti chake cha Masai. And then they will now write the prophet of fire. You will see him with his staff like. Wangeandika pale nabii wa moto akiwa amebeba. So there were diverse pictures of Elijah that were flying on the newspapers, on Facebook. Kungekuwa na picha za Elia zinaendelea Facebook, on Twitter, YouTube. Gazeti, you see Elijah with his staff like this. Unaona Elia na and there's a big caption there, the prophet of fire. Wakiwa wameandika kwa herufi kubwa pale. It was in the midst of this great victory. Ilikuwa katikati ya ushindi that he had secured. Aliopata. And a revival had hit the entire nation. Uvuvio ulikuwa umeingia kwa mji mzima. People that were in the valley of decision had repented. Watu waliokuwa katikati ya uamuzi wakaamua. Everyone in Israel cried out. Kila mtu Israeli. The Lord is God. Bwana ni Mungu. So the heart of the whole nation was turned back to God by the prophet of fire. Mioyo ya watu wote ikarejea kwa Mungu kwa nabii wa moto. He became a star. Akawa nyota. He was a champion. Akawa shujaa. On the lips of all the young children in the city, they were calling Elijah. Katika Elijah. Elijah. The women that gave birth to children those days, they named them Elijah. Mama wote waliozaa watoto siku ile waliwaita because of the kind of victory that was secured. Kwa sababu ya ushindi uliopatikana. But in the midst of the celebration, lakini katikati ya kusherehekea, in the midst of the jubilation, katikati ya furaha hili, in the midst of the victory, katikati ya ushindi ule, he receives a text message. Anapokea arafa fupi. He receives a WhatsApp message. Anaandikiwa habari kwa WhatsApp. He receives a tweet. Anaandikiwa pale Twitter. Hallelujah. Anaambiwa hallelujah. And the message was short. Na ujumbe ulikuwa mfupi. He said, let the gods na wacha miungu do so to me and more, wanifanyie hivyo na if I do not make your life nisipofanya maisha yako like one of the prophets of Baal that you slayed tomorrow about this time. Kama manabii wa Baali uliowaua kesho wakati kama huu. The threat wakamtisha. Had an intention. Tisho lile lilikuwa liko na the motive of the threat was fully articulated in the text message. Sababu ya tisho ile ilikuwa katika ujumbe ule. The intention was that your life would be made like one of the prophets that you killed. Kusudi la tisho ile ilikuwa utafanyika kama manabii. The threat also had a time frame. Tisho lile lilikuwa liko na muda wake. He said the scope of the implementation of this threat akaambiwa tisho hili litatimia wakati tomorrow about this time. Ni kesho wakati kama huu. Are you there? Tunaelewana? I know you've not been threatened like this. Najua wewe hujatishwa hivi. The threats you received were human beings that were angry with you and they were saying so. This one, it was backed up with spiritual power. Vitisho hivi vilikuwa vimefuata na nguvu fulani ya moto. Because if you notice in this threat, ukigundua katika kitisho, she also invoked upon herself the damnation of her gods. Alieta kujitia hata miungu yake. Do you know what a masquerade is? Wewe unajua? But are there masquerades? Wanakuanga huko. When you see a masquerade, ukiona watu wanaovaa and the masquerade comes out and takes a serious cane, atoke na achukue kiboko, he begins his dance by flogging himself very well. Anaanza kwa kujichapa. You will know that you are too small for the masquerade not to flog you. His own dance began by what? He came and thoroughly flogged himself. Alikuja akajichapa yeye mwenyewe. Such a masquerade will flog you. Mtu kinyago kama kile before she invoked the threat on the prophet, she cursed herself. Kabla amwambie nabii kila atakachofanya, let the gods kill me. Aliapa na kusema wacha miungu na let them do the same things you did
to the prophets, to me. Wacha wafanye kile ulifanyia manabii wanifanyie mimi. If tomorrow about this time, kesho kama wakati kama huu, you do not join them, kama utakuungana na wale so the manabii. threat had an intention. Kwa hiyo the giver of the threat had already smeared himself with a bitter cause. Aliyekuwa ametuma onyo lile alikuwa ameshajipaka laana and there yake. was a time frame for the execution of the vengeance. Kulikuwa na wakati ameweka kwa sababu ya kulipisha kisasi. I thought that Elijah, that was a man of prayer, nilidhani kwamba Elia aliyekuwa mtu mwombezi, this great prophet, huyu nabii wa Mungu, that knelt down, aliyepiga magoti, and after he finished his communication with God, baada ya kumaliza mazungumzo yake na Mungu, he used 29 seconds of utterance to seal the heavens for 3.5 years. Alitumia sekunde 29 kufunga mbingu kwa miaka 3.5. 29 seconds of utterance. Sekunde 29 ya maneno tu. Seal the heavens in the entire Middle East. Akafunga mbingu katika Middle East yote. And they knew akajua that except they recover Elijah, rain will not come back. Wakajua ila kumpata Elia hakuna mvua tena. Before they came to that conclusion, they must have consulted some rainmakers. Kabla wafike pale labda walikuwa wameongea na rainmakers in Bahati. Je, kuna watu wanaotengeneza mvua huko? Are there rainmakers here? Wapo watu that claim that if rain wants to fall, they can stop it. Wanasema mvua kama inataka kunyesha wanaweza wakaizuia. Am I by myself tonight? Ama niko peke yangu leo? You know what I'm talking about. Mnaelewa ninachosema? So if you want to conduct a burial, they want a rainmaker. Wakitaka kufanya mazishi. It's not good for rain to fall during. Wakati wa mazishi wanawaleta, anasema sio vizuri mvua kunyesha wakati. Help us hold the rain. Tusaidie tushike mvua. My sister. Dada yangu. Have you heard of a rainmaker before? Ushaisikia watu wanaofuta? Never. Hujaisikia? Okay, so I want to teach you now. Nataka kukufunza. There are people. Kuna watu. The spirits, the demons that work with them can hold the cloud. Maroho yanayofanya kazi ndani yao yanaweza shika so that rain will not come down. Mvua isinyeshe. Elijah did not use demons to stop the rain. Elia hakutumia mapepo kuweza kuzuia mvua. He used an utterance of 29 seconds. Alitumia matamshi ya sekunde. And the entire Middle East was sealed up. Na kukosa mvua upande ule wote. They went and got rainmakers and to shake the cloud. Wakaenda kutafuta hao watu kuweza for 3.5 years they failed. Miaka 3 hawakuweza. And they knew that it is only the appearing of Elijah that will bring rain back to the Middle East. Wakajua Elia tu ndiye atakayerudisha mvua upande ule wa mashariki. And when he came to unlock the heavens, alipokuja kufungua mbingu, he knew exactly what to do. Alijua la kufanya. He put in 7 units of prayer. Akaeka maombi aina 7. You know, prayer is measured in 1 hour units. Unajua maombi yanapimwa kwa lisali moja. So when Jesus was instructing his disciples, he told them, couldn't you wait for 1 hour with me in prayer? Yesu alipokuwa anaongea na wanafunzi wake akamwauliza, je, hamngesubiri hata lisali moja? The least unit you could put pour into this effort is just 1 hour. Kiwango kidogo zaidi ya maombi ni lisali moja. Elijah put in 7 hours. Yes, Elia akaweka masaa 7. And you need to know the posture he sustained for 7 hours during that prayer. Na unafaa kuelewa alivyokaa ili kuomba masaa. It's the kind of posture that a Hebrew woman will sustain if she wants to give birth. Ni ile aina ni kukaa namna mwanamke Ibrania anaweza. Those days when women give birth, wakati ule wanawake wanapojifungua, they did not lie on maternity beds like the one you lie on in the labor room. Hawako wanalala katika vitanda vya maternity kama tunavyofanya siku hizi. Because even you yourself know that lying on a bed is contrary to gravity. Hata wewe unajua kulala kitandani ni dhidi ya nguvu. The women have abandoned me, so let me. Wanawake wameniacha. The force of gravity, nguvu ya kushusha kitu, brings things down. Inashusha vitu chini. Are you there? Yes. So you want a baby to come out of your womb. Unataka mtoto atoke tumboni. And you are contrary to gravity. Na wewe uko dhidi ya. Do you understand what I'm talking about? Unaelewa ninachosema? So the Jewish women in those days, there was a posture they sustained that was in sync with gravity. Wamama wa Kiyahudi kuna namna walikaa ambao ilikuwa inaandamana na nguvu za kuangusha vitu chini. It reduces the pain during childbirth. Inapunguza uchungu wakati wa uzalishaji. That was the posture that
Elijah used. Hivyo ndivyo Elia alikuwa amejiweka. So he was giving birth. Maana alikuwa anazaa. He told his servant, go and check what has appeared in the sky, because the product of my travail will appear in the sky. Akaambia mjakazi wake, nenda ukaangalie, maana nilichokiombea kitaonekana katika. The guy went the first time and he did not see anything. Akaenda akaangalia na hakukuwa na chochote. If it's some of you now, you will give up and you go home. Ingekuwa wengine mngekata He tamaa put na in kwenda. another unit. Akaongeza lisaa lingine. Asked the servant to go and check. Akamwambia mtumishi He akaangalia. put in another unit. Akaeka lisaa Until lingine. he put in 7 units. Hadi alipofikisha masaa Then his 7. servant now came and said, Mtumishi akaja akamwambia, I see a cloud. naona wingu Is in the likeness of a man's hand. ikiwa kama mkono wa mwanadamu. Are you there? Tunaelewana? So in that delivery, it was the hand that came out. Katika kuzalisha kule alipata mkono. In that delivery, it's the restoration of the 5-fold offices that came out. Katika kuzalisha kule kukazaliwa afisi 5. In that delivery, are you with me? Tunaelewana? The moment he saw that sign, he said, okay, let's go home. Alipoona ile ishara akasema That twende is the nyumbani. same Elijah Huyo Elia that stood upon Carmel and called fire from heaven. alisimama mlima Karmeli na akaita moto kutoka mbinguni. And because of a text message, Kwa sababu ya arafa fupi tu, a WhatsApp message. akaandikiwa WhatsApp message. So you will know that it's not just about the message, Utajua sio tu mambo na ujumbe ule. but it is about the energy that traveled with the message. Ni nguvu ambayo ilienenda na ujumbe ule. It broke the foundation of his faith. Ilivunja misingi ya imani yake. It cut him off from the revelation of the might of God. Ikamuondoa kwa ufunuo wa ukuu wa Mungu. Isolated him from all the victories that he had had in previous times. Ikamtenga na ushindi aliyokuwa amepata siku za awali. Suddenly this intercessor Ghafla huyu muombezi now began to pray for death. sasa akaanza kuomba afe. He took his servant, Akachukua mtumishi wake, went to his village. akaenda kijijini kwake. The servant that was working with him was from the village of Bethsaida. Mtumishi wake alikuwa anatoka kijiji cha He Bethsaida. traveled to the village of the servant and deposited him back to his parents. Wakaenda na mjakazi na akamrudisha kwa wazazi wake. Because I was wondering, I was imagining, Nilikuwa najiuliza, Elijah as a young prophet he manifested some wonders in Bethsaida. Elia kama kijana, kama nabii mchanga, alionyesha utukufu wa Mungu pale Bethsaida. One of the outcomes of his escapades was that they gave him an offering of a young man to help him. Ya kwamba alichopewa kwa kazi yake ni kijana mchanga In kumsaidia. the days of his distress, he took the young man back to Bethsaida Siku za kufinyika kwake and alirudisha delivered kijana, him back to the parents. akamrudisha kwa wazazi wake. He arrived the village in the night. Alifika kule usiku, You would think that he would sleep there, ungedhani angelala but he kule. thought that his enemies can track him to Bethsaida. Akaona maadui wanaweza mfuata kule Bethsaida. So he decided to walk all night. He didn't sleep that night. Akaamua kutembea So usiku that if you mzima. are tracking him, the last bus that you will arrive at will be Bethsaida. Ya kwamba ukimtafuta basi ya mwisho Meanwhile, atakapanda all night he defied sleep. usiku mzima akakosa kulala. Every step he took was because he lost sight of the might of God. Kila hatua aliyopiga ni kwa sababu alikuwa amepoteza utukufu wa He Mungu. lost connection with the glory of the one that he served. Alikosa kuangalia utukufu wa yule He aliyemtumikia. couldn't remember the victory that was secured on Carmel. Hangekumbuka ushindi uliokuwa mlima Karmeli. His voice was stronger than the voice of 450 prophets of Baal. Sauti yake ilikuwa kuu kuliko manabii 450 wa Baali. He arrived at his destination after his all-night walk. Alifika mahali alikuwa anaenda baada ya kutembea usiku mzima. You know, at this time he's already tired Wakati huo sasa amechoka. because he walked all day. Ametembea mchana mzima. When he got to the village, Alipofika then he kijijini now walked all night. akatembea usiku mzima. Of all resting places that were available to the prophet, Mahali pote ambapo nabii angetulia, Elijah decided to rest under a juniper tree. Elia akaamua kulala chini ya mti. Do you have palm trees in Arusha? Je, tuko na Palm trees. Oh, you only have coconut trees. tuko na mitende Arusha kweli? You don't have coconut trees here? Hamna miti? No, I'm confused now. Nimechanganyikiwa. Where do we have coconut trees in
Tanzania. Tunapata wapi Dar es Salaam? mnazi? Yeah. Okay, listen. Naomba usikie. At least you have seen a coconut tree before. Angalau umeshaona mti mnazi. If you are looking for a tree to give you shade, I know you will not choose coconut. Kama unatafuta mti wa kukupatia kivuli, najua utachagua mti wa Elijah had traveled all night and the break of day was coming. He needed a tree that had some shade. The juniper tree is even worse than coconut in terms of providing shade. But it's a close description of it, but worse in terms of shade. Elia katika miti yote angechagua, maana mtelezi ni mti ambao ni mbaya kuliko. And I know you people in Arusha are well traveled, so some of you have actually seen a juniper tree before. Najua wengi wenu mahali mmesafiri mmeona mretemu. In terms of shade, katika kupeana kivuli, a coconut tree will do better than a juniper tree. Jamani, mnazi utafanya vizuri kuliko mretemu. So the question I have for you is, what made Elijah rest under the juniper tree? Is this still the text message? Ni nini kilifanya Elia alale chini ya mretemu? Je, ni habari aliyopokea? Is it still the WhatsApp message that he went and it was a juniper tree he could? No. Ya kwamba ni kwa sababu ya ule ujumbe angeenda chini ya ule mti? That juniper tree was his God zone. Ule mretemu ilikuwa tu ni mahali pake pa. That was where he encountered God as a young prophet. Pale ndipo alikutana just like your mountains. Kama tu milima yenu. A time will come when you will not have time to go up there anymore. Wakati utafika, I'm telling you, there's a time. So that was his God zone. Ilikuwa ni mahali pake pa kukutana na Mungu. It was your video that made me change my mind. Ni video yako imefanya nikabadilisha. I wanted to describe the way of true prophets. Every one of them has a God zone. Kila mmoja wao ako na mahali pa kukutana na Mungu. A prophet without a God zone is a counterfeit. Nabii bila mahali pa kukutana na Mungu ni bandia. We have many counterfeits on this continent. Tuna bandia wengi katika part of the effort of our witness is to bring so much truth into the space that it will be falsehood will die a natural death. Sababu tunaenda kuleta ukweli ni kwamba tunataka uongo ufe. It was his God zone. Ilikuwa ni mahali pake pa kukutana. Where he encountered God as a young man. Alipokutana na Mungu kama kijana mchanga. He said, if there is any answer on earth, akasema kama kuna jibu duniani, it will be at the place where my first altar was standing. Litakuwa pale nilipokuwa na madhabahu ya kwanza. You know, I told you about the way of Abraham. Nikawambia njia za Ibrahimu. That the life of Abraham is what we call the life of the altar and the tent. Maisha ya Ibrahimu ni maisha ya madhabahu na hema. That Abraham pitched his tent, but he built his altars. Ibrahimu alijenga madhabahu